Every Shabbat we have a different surprise with DJ Sound. It's good to see you. Thank you for staying in Las Vegas for Memorial Day weekend and not leaving us alone. We're going to begin our service on page 10 with Yedid Nefesh. It's not on. Page 11. Lechu neranena, lechu neranena, lechu nerane ladonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu nerane ladonai. Naria, naria, letsuri shenu, nekadma panav betoda. Naria, naria, letsuri shenu, peace mirot narialo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu nerane ladonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu nerane ladonai. Bottom of page 12. Arba'im shenakut bedor va'omar amato helevavim vehem lo yudu derachai asher nishbati ve'api im yevon el menuchati. Shiru l'Adonai shir chadash, shiru l'Adonai kol haaretz, shiru l'Adonai baruchu shemo, vazru meyom leyom yeshuato. Sapru b'goyim kevodo v'chol ha'amim niflotav. We continue on page 14. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam umelo. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam umelo.
ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, השמיים, ותגל הארץ, יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלואו, יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלואו. Let us turn to page 17, Zamru Ladonai. Page 18. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר. הריעו לפני המלך אדוני, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר. הריעו לפני המלך אדוני. Page 20. Nai, 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 Yai, lai, lai, yai, lai, 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 yai, lai, 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 Nai, 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 yai, lai, lai, yai, lai, 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 yai, lai, 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 lai. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'har kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'har kodsho. ki, ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. ki, kadosh Adonai Eloheinu romemu. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'har kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'har kodsho. ki, Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. ki, kadosh Adonai Eloheinu romemu. ki, kadosh Adonai Eloheinu romemu. Let us please rise. Mizmor LeDavid, page 21. Mizmor LeDavid, havu l'Adonai b'nei Eli, havu l'Adonai Kavod
שמו ישתחוו לאדוני בהדרת קודש כל אדוני על המים אל הכבוד הרים אדוני על מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני בהדר כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי לבנון ויקידם כמו הגן לבנון וסיליון כמו בן רימים כמו בן רימים כל אדוני רוצה לבטש כל אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול איילות ויחשוף יערות ובכללו כולו מרכבות אדוני למה בו ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני יוס לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום ניי 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 יא לה 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 יא לה 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 יא לה 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 Let us please be seated. Page 22. If you would, may your mighty right hand undo the knot that ties us up. Almighty, if you would, guard as the apple of your eye those who seek your unity. Listen to our pleas, hear our cries, knowing the hidden depths within us. Ana bechoach. Ana bechoach, bechoach, gedulat yemincha, yemincha, tatit zerura, kabel rinatamcha, sakvenu tarinu nora. Ana bechoach, bechoach, gedulat yemincha, yemincha, tatit zerura, kabel rinatamcha, sakvenu tarinu nora. Ana bechoach gedulat yemincha, tatit zerura, kabel rinatamcha, sakvenu tarinu nora. Nagibor dorshei Yehudcha kevavat shomrem bachem taharem rachamem sidkatecha tamid gomlem. Ana bechoach gedulat yemincha, tatit zerura, kabel rinatamcha, sakvenu tarinu nora. Nay 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 nay
Page 23, Lecha Dodi. Nai 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 Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד ושמו תפארת ואלי תהילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו בניך כי מקור הברכה מראש מקדם. נסוך סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי, מתוך אפיך רב לך שבט בעמק הבכה. בעולי החמור עלייך חמלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. הנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך מעלייה לבן ישי. בתלך מקרבה אל נפשי, נפשי גאלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התעוררי התעוררי כי באורך קומי אורי אורי אורי. שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי, ומטה מבך יחסו עניי עמי. ונבנתה עיר עתילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. והיו לשמסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך. אלוהיך כמסוס חתן, חתן על כלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש. בן פרצי ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה, ובצולה תוך אמוני עם סגולה בואי כלה. שבת מלכתה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. Let us please be seated. We continue on page 27. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת.
Mizmor shir, Mizmor shir, Mizmor shir le'yom haShabbat. Tov tov lehodod l'Adonai, Tov tov lehodod l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon. Tov tov lehodod l'Adonai, Tov tov lehodod l'Adonai, Tov tov lehodod l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon. Tov tov lehodod l'Adonai, lehagid baboker chasdecha, lehagid baboker chasdecha, ve'emunatcha baleilot, ve'emunatcha baleilot. Tov tov lehodot l'Adonai, lehagid baboker chasdecha, lehagid baboker chasdecha, ve'emunatcha baleilot, ve'emunatcha baleilot. Tov tov lehodot l'Adonai, Tov tov lehodot l'Adonai, Tov tov lehodot l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon. Tov tov lehodot l'Adonai. Page 29. Adonai Malach Ehud lavesh, lavesh Adonai ozit azar, Avtikon tevel baltimot, Avtikon tevel baltimot. Nachon ki zachar meyas, me'olam atah. Nasehu neharot Adonai, Nasehu neharot kulam, Yisehu neharot dokyam, Mikolat mayim rabim, adirim mishbereyam, adir b'marom Adonai, adir b'marom Adonai, erotecha nemnu meod, lebeitcha nava kodesh, Adonai leorech yamim, Adonai leorech yamim, mikolat mayim rabim, adirim mishbereyam, adir b'marom Adonai, adir b'marom Adonai. Let us please rise. Page 39. Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai Hamevorach.
המבורך לעולם ועד. ניי 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 Yada lay 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 yada lay yada lay lay la 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 lay 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 la 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 lay lay yada lay 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 yada lay ומעביר יום ומביא לילה ומעביר בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב ערבי. Page 40. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם היינו לאורך ימינו, לאורך ימינו ובכם נגד יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה עם שמו. אל תטעות השם. והיום בני ישראל במחנה מסוים ציצית. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Page 44.
מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לבני משה, זה אלינו ואמרו, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. ניי 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 Ashkivenu, page 45. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'hamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'hamidenu malkeinu lechaim. Ushmor tzitenu, uvoenu, lechaim ushalom, ve'ata ve'ad olam. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'hamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'hamidenu malkeinu lechaim. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'hamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'hamidenu malkeinu lechaim. והעמידנו Malkeinu lechaim. Let us please rise for Veshamru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובני בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת,
לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קידותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולם מעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה ובריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו Amen. We continue praying the Amidah silently, beginning on page 47. If you finish praying the Amidah, please be seated. We're going to continue on page 51 with Shalom Rav. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav
טסים לעולם. לכל השלום, כי אתה הוא מלך אדון. לכל השלום, שלום רב על ישראל עמך, טסים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, טסים לעולם. טסים את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך, טסים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, טסים לעולם. טסים לעולם. טסים לעולם. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And let us say, Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Kaddish Shalem, page 54. יתגדל וגדל רבה, אמן. ועל מה דברה בעמלק מלכותי בחיי חוני וימי חוני וחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעל מעל מיה. יתברך וישתבח ויתפאר וירמה וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה. ברכו לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן מעלמה ואמרו, אמן. תתקבל צלות תהון ובאות תהון לכל ישראל, קודם אבון ושמיה ואמרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו,
Amen. Oh, say shalom imromav, huya say shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imeru. Amen. Shabbat Shalom. I saw a picture in the newspaper, well, of course, in the web version of the Times of Israel on Wednesday, that really gave me a lot of pause. And I know that every time these days when we open the newspaper, turn on the TV, listen to the radio, whatever your poison is, there's no escaping the situation that we find ourselves in. But I saw something that really, I never thought I would see in my life. Let me start by telling you about one of my favorite movies of all times. In 2010, there was a movie called Sarah's Key. I don't know if you remember it. Sarah's Key is a movie about a young girl who is told by her parents, we're going to be deported to Auschwitz. She lives in Paris. And she tries to hide her little brother in a closet. She locks him, and many years later, she survives, and they come to the closet, and lo and behold, they find the remains of her little brother. But I remember that movie vividly because a short time after I watched it, I found myself in Paris with Liz. And an incredible thing about me is that I hate museums. So Paris is the wrong city for me, right? So while Liz went to the Louvre, I actually went to walk around the Jewish sites. And one of the places that I went to was the Velodrome, where they took 13,000 Jews between the 17th and the 20th of July, 1942. And the reason why I remember the exact date is because the French asked the Nazis, please, to change the date of the deportation because they didn't want it to interfere with Bastille Day celebrations, which was supposed to be, the whole deportation was supposed to be taking place from the 12th to the 15th of July. And I went to the Velodrome, which is a place where they gathered 13,000 Jews. And instead of a velodrome, now they have the Ministry of the Interior. It's a gigantic building. And the only thing that's left of what happened is a 10 by 10 feet square of brass with a little star and a plaque that says this was the site of the Paris Velodrome, where 13,000 Jews were rounded up in one day and sent to their deaths in Auschwitz. By the way, that was the largest deportation done in France. And from there, I went to Le Marais, and I wandered into a place where they have a wall with all of the names of the righteous that saved people during the Shoah. It's called the Wall of the Righteous. Meanwhile, this was at the Louvre. The picture that I saw in the newspaper on Wednesday was the Wall of the Righteous, completely desecrated, with red hands painted all over it. Now, to add more insult to this tragedy, the French authorities are investigating, right? And for some reason, they believe that it may have been the Russians. Yeah, if you're laughing, please laugh, because it's laughable. France is a country with the largest Muslim and Jewish population in Western Europe. Let me tell you, it was not the Russians. And to kid ourselves and think that we can just reset ourselves and make the world be what we want it to be, it's kind of childish. The Torah portion for this Shabbat, Parashat Behar, is unique because it gives us the rhythm of the years when the earth has to rest.
Every 7 years, the Torah portion says, you have to let your land rest. It's a Shemitah year. And every 50 years, you have a Jubilee year. And in the Jubilee year, deaths are forbidden. Slaves sometimes are freed. And land goes back to its original owner again. So we in the Torah have a place where we can look for the closest thing we have to a reset. Because we thought that the world could go, off the rails. Every 7 years, we center that back again. That's really what Parashat Behar does. In the state of Israel today, there's very little private ownership of property. Right? Because contrary to what people think, we actually bought the entire land through the JNF. We didn't take it. We didn't, pillage through it. And the state owns the land. And it operates through leases. Just exactly like the Torah says. And there's a reset every number of years. When I read this article about what happened in France, I was thinking how ironic. The world needs a reset. And the world needs a reset because people have really completely gone mad. If you looked at the news this morning, they found the bodies of other 3 hostages. One of them, by the way, a Mexican citizen who was just a tourist, Shani Luke's boyfriend, who was there at the Nova party. And by the way, countries like Mexico that never missed a moment and still don't miss a moment to condemn the state of Israel, never raised a hand or tried to do something to negotiate the safe return of one of its citizens. It is like they couldn't care less. It is unbelievable. So, we find ourselves in a time of the year where we count the Omer. We're in the 32nd day of the Omer. Tomorrow's Lag BaOmer, by the way. And today is the 232nd day of the war. And the more this progresses, the more I lose hope that people around us will ultimately understand what's really going on. I don't want to depress you, right? Because I think we're already depressed enough without listening to me. I don't want to be the downer here. But all this talk about pausing every 7 years really caused me to think we need to push the reset button. Look at what's happening in the International Court of Justice. These South Africans have no shame. They have no shame. I still remember when I was in my late teens, believe it or not. Yeah, I still have flashbacks to that time. And I used to work closely with some people in South Africa from my own youth movement, from Abonim. And they actually were instrumental in the bringing down of apartheid. Jews were. And now, look at what these people are doing. Again, it is like the world needs a reset. And maybe even with a reset, things will never go back to normal. Here's what I really want to say tonight. Those red hands in the wall of the righteous are just like any other vile, horrible, anti-Semitic act that we've seen of late. But for anyone who still believes that anti-Zionism is one thing and anti-Semitism is another thing, this is a proof that they're one and the same. Why on earth would you put a symbol of the alleged blood-stained hands of Israel on a wall that's about remembering 6 million murdered Jews? If you're an anti-Zionist, you don't have to do that, unless you're an anti-Semite, which is the same thing. You know, there are still people that I meet day to day in our community who deeply believe that one thing is one thing and the other is the other. And I try to explain, you cannot like Argentinians but hate Argentina. You cannot like Norwegians but hate Norway. That's exactly what that sounds like. I love Jews but I hate Israel. That can't be.
And again, nothing surprises me with the French. By the way, quick anecdote. Remember the Second Gulf War? I went to the Rabbinical Assembly Convention in Houston, Texas. And I was driving from Houston to Dallas. I don't know whenever I will do that again in my life, but I did it at that time. And and in the middle of the fields there was a gigantic billboard in the middle of nowhere that for no reason said, Texas is bigger than France. Okay? So nothing surprises me when we talk about France. Nothing. But honestly, to blame the Russians, I understand they're the villains of the world. But come on. Take possession of your anti-Semites and understand the problem that we have in reality every day in our world today. Unfortunately for us, just like in Bihar, there is no reset button. The world will not stop every 7 years. And we will not be given back our pride and our dignity. Unfortunately, dear friends, we're going to have to reclaim it by ourselves. And right now, the only way we do that is by finishing what Israel has started. Shabbat Shalom. Let us please rise. We're going to continue with Shalom Aleichem, page 73. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon. Mi Melech Malachei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Boechem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Mi Melech Malachei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu Ani l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Mi Melech Malachei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Seidchem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Mi Melech Malachei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Let us please turn to page 55 for Kiddush. I'd like to invite our bar mitzvah for this Shabbat, Ethan Gloth, to please come up to the bima, this time to lead us in Kiddush, together with his parents, Brooke and Jason, and Shelby. Please join us up here too. And if there's any children up with us, if there are any children with us tonight, you want to come up to help Ethan with Kiddush, this is the time. Can I see you right here for the wine, please? I'm just kidding. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam borei pori hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher kishanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kedsho b'ahava uvratzon hinhilanu. Zikaron lema'aseh v'reshit ki hu yom tehila lemisraye kodesh zecher litziat mitzrayim ki vanu v'charta ve'otanu ki dashta mikol hamim. V'shabbat kodecha
Ve'achava uvratzon hinchaltanu. Baruch atah Adonai mekadesh hashabbat. Amen. How's the wine? That's fine. Okay. It's fine. Okay, let's do a motzi. Wow, this challah looks good. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam hamotzi lechem min ha'aretz. Amen. You taking the whole piece? Okay. Ethan, on behalf of our congregation, I want to present you with a certificate that says that a tree has been planted in the land of Israel in your honor in the occasion of you becoming a bar mitzvah. So we wish you mazal tov, and we're really, really looking forward to tomorrow. How's everything for tomorrow, okay? Yeah. Okay, perfect. So, mazel tov to you and your family, and we'll see you tomorrow, 9 a.m. Bright and shine. Shabbat shalom. Shabbat shalom. We're going to continue on page 65 with Aleinu. You guys want challah? Okay, challah. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כיהי הרצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו ככם, וגורלנו ככל העולם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שם נוטה שמיים ועושה הארץ. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו echad. Please remain standing for the counting of the Omer, page 63. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al tzifirat ha'omer. היום 32 יום, שהם 4 שבועות, ב4 ימים לעומר. Today is 32 days, 4 weeks, and 4 days of the Omer. Let us please be seated. The following is a list of yortzites at Temple Beth Sholom for the coming week. Esther Ray Sinasus, Samuel Arum, Joseph Basbas, Florence Berger, Lisa Aileen Berman, Sherwin Bulmash, Edna Casey, Boris Katz, David Koblenz, Alexander David, Barry Mitchell Davidson, Rossi Dondis, Pauline Finkelstein, Francis Friedman, Abraham Friedman, Mariam Furman, Jacob Garber, Louis Garfinkel, Doris Goldsmith, Abraham Louis Goldstein, Charlotte Goldstein, Ambassador Chick Hecht, Harry Indersky, Joseph Jacob Kalmar, Godel Castle-Nelson, Estelle Katz Averson, Philip Kirschenbaum, Ida Klein, Robbie Klein, Abraham Collard, Dr. Gerald Lance, Bill Marcus, Andrea Mazer, David McNally, Maury Mayers, Moises Ella Mizrahi, Ann Moses, Beula Nitztat, Ave Price, Lily Ringler, Tessie Ross, Seymour Rudolph,
Faye Schwartzer, Herbert Solomon, Faye Toporek, Harvey Warren, Louis Winkler, and Abraham Zwirin. Mourners and those serving Yortzeit, please rise for the Mourners Kaddish, page 58. Idgadal ve'itgadash shemei Rabbah, be'alma v'yibrach hirutei ve'yamlik malchutei, b'chayechon u'vyomechon u'chaye dechol bet Yisrael, ba'agala u'bizman kariv ve'imru amen. Yehei shmei Rabbah meborach l'olam u'l'almei almaya, yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh, ve'yitadar ve'yitaleh ve'yitalal shmei dekudesha brichu. Leila min kol birchata ve'shirata, תושבחתה ונחמתה ואמירם בעולמה ואמרו אמן. יהא שלם הרב אמין שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. I'd like to call upon Elliot Blut, President of our congregation, for the announcements. By the way, I think this is the first time that we have the son of a past president become president of Temple Beth Sholom. I think Bill Mason Oh, Bill built me to it. Mason. He beat me to it. I know. Had I not moved away for 25 years. There knows? you go. Well, you know what? It's knows? okay. All right. It's okay. Second will be last. Well, last will be first one day. It's okay. We still love you. Okay. Thank you. Shabbat Shalom. First, I want to thank Renee for leading us in services tonight. Please join us tomorrow at 9 a.m. when Ethan Kaplan-Gloth will be called to the Torah. During the week, please join us in the Steinberg Chapel for Morning Minyan. This week, Morning Minyan meets on Sunday and Monday at 9 a.m. and at 7:30 a.m. Tuesday through Friday. The temple office will be closed on Monday for Memorial Day. Wednesday, May 29th, USY 7th through 12th graders are going to baseball night at Las Vegas Ballpark, where our very own DJ Sinai will be singing the national anthem. On Wednesday, June 9th, DJ and Allison Sinai are hosting the USY end-of-the-year pool party for all USYers finishing 7th through 12th grade. Please join us on May 31st and June 1st when scholar in residence Rabbi David Galinkin, president of the Schechter Institute and president emeritus of the Schechter Institute for Jewish Studies, will speak on Israel at 76, a 50-year perspective on Friday. How are these responses different from all other? How are these responsa different from all the other responsa? On Saturday, following Kiddush and what to do about the state of Judaism in the Jewish state on Saturday at 5 p.m. for dessert shlishit. Sunday, June 9th, Magen David Adom is bringing a tribute to our heroes with keynote speaker Mossab Hassan Youssef, the Green Prince or the son of Hamas, you might know him as, and moderated by Rabbi Felipe Goodman. Registration is required for this event. Details for all of these events can be found in your Shabbat handout and weekly TBS email. Following services tonight, please join us for Oneg in the large social hall. Tonight's Oneg cake is in honor of Brenda and Jerry Katz's birthdays. If you are new or visiting Temple Beth Sholom, please meet with me or one of the other board members sitting at the table with the blue tablecloth. And if you know of a temple member who's in the hospital, ill at home, or in a nursing home, please contact the temple office to let us know. Shabbat Shalom. And just one more thing. I just found out about this afternoon, so this coming, not this Sunday, but next Sunday, we're going to have a special guest at the temple. I had no idea about this, but apparently the Israeli Navy has an attaché that teaches at Annapolis at the Naval Academy of the United States Navy. And he's going to be in Las Vegas, and we're going to have him speak at Temple Beth Sholom on Sunday. I will be sending out the time and everything. It's actually a very, very interesting perspective on what's going on because of the way Gaza is positioned in Israel. The Navy has a lot to do with what's happening, so it should be a very interesting speaker. So there's a lot of stuff happening. Please register for the Son of Hamas. We have about 400 registrations already.
We need to make sure we know you're coming because you will be stopped by security, and we want everybody to be able to come in as quickly as possible. It's super important. And we'll see you tomorrow for Ethan's bar mitzvah. Yay. You're showing up, right, Ethan? Okay. We're going to conclude our service on page 211 with Adon Olam. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yetzir Nivra Ve'et Nasa Ve'hefso Kol Azai Melech Shemo Nikra Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kiklot HaKol Levado Yimloch Nora Ve'hu haya ve'hu ove ve'hu yeh B'tifara Ve'hu yeh B'tifara Ve'hu echad ve'ein sheni Lecham shilo le'avira Ve'li reshit ve'li tachlit Ve'lo ha'oz ve'hamizrach Ve'lo ha'oz ve'hamizrach Ve'hu eli ve'chai go'ali Ve'tzur chevli be'etzara Ve'hu nisi u'manos li Ve'nad kosi be'yom ekra Ve'nad kosi be'yom ekra Be'yado akid ruhi Ve'et tishan ve'ayira Ve'im ruhi gevi'ati Adonai li ve'lo ira Adonai li ve'lo ira. Let us all come together as a congregation, as a family, for the blessing of peace and love and light of Shabbat. Yevorechecha Adonai ve'ishmerecha Yair Adonai banav elecha bichunecha Yisa Adonai banav elecha v'yasem lecha shalom Yevarechecha Adonai ve'ishmerecha. Adonai os lemoiten, Adonai yavarech amo b'shalom, Shabbat shalom u'mevorach. Shabbat shalom. Odivo shalom aleinu. Odivo shalom aleinu. Odivo shalom aleinu ve'akulam Odivo shalom aleinu Odivo shalom aleinu Odivo shalom aleinu ve'akulam Salam. Salam Aleinu ve'al kol ha'olam. Salam shalom. Salam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam Salam shalom. Odivo shalom aleinu Odivo shalom aleinu Odivo shalom aleinu ve'akulam What? Odivo shalom aleinu. Odivo shalom aleinu Odivo shalom aleinu ve'akulam Salam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam Salam shalom. Shalom Salam aleinu ve'al kol ha'olam Salam shalom. Odivo shalom aleinu Odivo shalom aleinu Odivo shalom aleinu ve'akulam Odivo shalom aleinu Odivo shalom aleinu Odivo shalom aleinu ve'akulam Salam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam Salam Shalom Salam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam Salam Shalom Odivo shalom aleinu Odivo shalom aleinu
shalom aleinu ve'al kulam. Hod yavo shalom aleinu. Hod yavo shalom